Mais je suis ravi d'être là et je suis ravi, c'est la deuxième fois parce qu'on est passé une fois aussi dans l'inspection. Pour moi, c'est les 3 IHU extra-parisiennes sont les grands fleurons de ce programme. Et le seul parisien, imagine, l'ICN commence à percer, et puis, donc je me souviens qu'on a mis dans un de nos rapports, il y a de l'excellence à l'extérieur de Paris. Bon, ça fait un peu... Bon. Et puis j'ai quitté. Et Strasbourg aussi, non, j'ai l'IHU aussi. Malheureusement, à un certain moment, j'ai dû claquer la porte avec la présidence. Et ça aussi a eu un effet, je pense, assez positif. Et finalement, je suis parti à la retraite. Donc, vous avez un retraité devant vous qui fait pas des travaux, comme Jean-Marc, qui était retraité, qui continue à travailler dans le labo. Tu es retraité encore? Pas encore? Non, pas encore. Il est plus vieux que moi. Tu es plus vieux que moi, non? Deuxième grand conflit d'intérêt, c'est que ma femme est journaliste scientifique. Et je vais dire ce que je vais dire. Mais en fait, elle m'a pas mal aidé dans tout ça, parce qu'elle a écrit 20 articles dans le Guardian sur le Covid, y compris un sur Didier qui était assez élogieux, je pense. Non, hein? Et donc, je pense qu'il y a, comme dans notre profession, des bons et des mauvais médecins, des bons et mauvais scientifiques. Peut-être pas bons et mauvais, mais instruits et pas instruits, c'est peut-être mieux. Ou expérimentés et pas expérimentés, mais dans le monde des journalistes, c'est la même chose. Vous avez ciblé la télé, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je vais vous parler en fait de plein de choses, mais je vais juste introduire la partie importante de mon petit topo par quelques réflexions sur la pandémie. Et la première chose, c'est que ce n'est pas un truc homogène. Et donc, quand on lit même les articles, souvent on parle des nations, on parle des territoires, on parle du monde entier, etc. Tandis que c'est absolument évident, dès qu'on regarde les données, que ça se fait en région. Et donc, il y a des parties du monde où il y a beaucoup de virus, il y a des parties du monde où il y a des gens qui n'ont jamais rencontré le virus. Et l'interaction avec ces choses-là était une étincelle qui nous a fait regarder une série d'analyses qu'on a construites depuis 25 ans dans mon laboratoire à Londres, quand j'étais toujours à Londres, qui s'appelait donc les analyses d'interaction des différentes parties du cerveau, stimulées ou non stimulées. Et donc, ce que je vais vous parler, c'est d'un travail de 2 ou 3 mois, assez simple, mais sur une problématique complexe, comme les interactions des différentes parties du cerveau, soutenant l'activité cérébrale qui est à la base de toute notre cognition, sensation et action, au problème de cette pandémie. Donc c'est un projet de repurposing, c'est un projet de traverser les barrières. Je suis neurologue, je suis virologue, je suis physiologue, je ne suis pas physiologue, mais je connais des molécules qui viennent ensemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le grand atout de Marseille, c'était que vous avez tout de suite compris que vous ne connaissez pas ce virus. Et donc, puisque vous étiez aussi des médecins, il fallait traiter. Et quand le professeur Tartampion de Clochemerle-sur-Mer est arrivé à Paris et a annoncé à la télévision, il y a 43 ans, qu'il fallait faire une étude double aveugle randomisée, j'avais crié vers la télévision, j'espérais qu'il m'entende, comment vous allez définir les contrôles. C'était tellement stupide que je me suis dit, je pense que toi tu as claqué la porte et tu as quitté le comité, mais c'est le même genre de choses. Donc, il y avait plein de choses qu'on ignorait aussi,
pendant toute la période jusqu'à maintenant, c'est que l'immunité et la résistance sont des choses différentes. On commence à comprendre, et d'ailleurs, le professeur Casanova va certainement vous parler des susceptibilités génétiques augmentées. Il y a plein de choses qui peuvent ou bien augmenter et diminuer la susceptibilité des personnes, et il y a plein qu'on ne connaît pas encore. Et donc, tout ça veut dire qu'il y a des éléments latents, j'utilise là un terme un peu technique, qu'il faut prendre en compte si on veut modéliser cette pandémie, mais comment le faire? Et on peut le faire. La troisième chose, c'est que, quoique ce pays, qui est aussi le mien maintenant, avant Brexit même, mais en attendant Brexit, a collectionné certaines données d'une façon qui était consistante et cohérente pendant le temps, la collection de données est absolument remarquable. Par exemple, là je reviens aux journalistes et leur défaillance, on nous parle de 20 000 cas, 100 000 cas par jour. Bon, moi je suis médecin aussi, quand on me parle d'un cas, je pense à un malade, quelqu'un qui a des symptômes. Mais c'est évident que ce n'est pas des cas, c'est des gens qui sont PCR positifs. Dans une situation où pendant les 8 mois, la sensibilité du test PCR, la façon de le faire, le résultat, si on veut, un test que le copain vous fait là parce que vous voulez partir en avion, un test profond, hein, tout ça, un peu difficile. Hein, un peu difficile. Donc, les données, on sait utiliser les données qui sont brouillées. Les mathématiciens et les épidémiologistes savent s'occuper de ça, mais ça n'entre pas du tout dans la tête des journalistes. Et puis la dernière chose qui était quand même très difficile, surtout pour apaiser la population, parce que moi je ne suis pas de ceux qui considèrent que la peur est nécessaire pour que la population soit poussée à faire quelque chose, c'est les interfaces de la science, de la médecine et le monde public. D'avoir le président d'un comité scientifique présenter les choses au public, je trouve stupide, parce qu'il n'a jamais été formé pour parler au public. On a des politiciens, j'étais très impressionné par votre petite intervention, vous êtes très clair et vous parlez aux gens qui comprenaient, malgré le fait que nous sommes tous différents. Et donc, il y avait tout le monde parlait, tout le monde avait son opinion, chaque opinion était très importante, et il y avait des bonnes opinions et des mauvaises opinions. Mais la pandémie, c'est un système complexe. C'est un système qui interagit. C'est pour ça que j'ai posé la question à Jean-Marc, parce que je comprends très bien donc, les conformations, etc. Mais parmi ces facteurs, il doit y avoir des facteurs qui sont communs à différents processus. Ouais, donc si notre molécule arrive, comment l'interaction avec A plus B, qui est normale et qui est décrit dans les pouvettes, si C arrive, il peut changer complètement le facteur, la façon de travailler. Peut-être ça sera le même effet, mais plus lourd, plus long, etc., etc. Bon, et puisque nous sommes tous dans un port, une cité qui est connue pour sa diversité, c'est l'histoire de 2 ou 3 000 ans, je vais passer maintenant en anglais. De langue, c'est pas mal. Mais je le fais pour une raison aussi plus précise, c'est que je vais vous parler de ces travaux de 2 ou 3 mois qui étaient faits avec mes collègues, anciens collègues anglais, et avec nos postdocs qui sont maintenant à Paris, à Grenoble et aussi ailleurs en France. Le cerveau principal, c'est Carl Friston, qui a pris la direction de mon labo scientifique après mon départ en 2009. Et comment on appelle ça, la cheville ouvrière,
et un garçon qui s'appelle Jean Denisot, qui est à l'Institut du cerveau à Paris et qui a fait, en fait, qui est un grand expert dans les techniques bayésiennes. Donc je vais entrer dans le big data, dans l'intelligence artificielle et dans l'analyse des données des systèmes extrêmement complexes. Et c'est lui qui a programmé et fait les analyses. La première analyse a été faite quasiment en mi-mars, et la deuxième en fin juin, et depuis on n'a rien fait pour des raisons que je vous expliquerai juste après. Alors, this is the standard model, the model of Imperial College, London, adopted by everyone in the world, even though for 10, 15 years it has been making errors in pandemics everywhere, and picked up by the expert in the committee in France, who has got a position at the Pasteur Institute and therefore must be correct. So what you do is you have a simple compartmental model. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Non, parce qu'il faut faire ça. C'est des jolies choses là, et vous dites rien, parce que je vous parle, je regarde. Alors voilà, c'est le modèle. C'est la même chose là. Tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre. C'est pas la même diapositive. Bon, de toute façon, c'est pas important. C'est un modèle compartimental, feed-forward. It's a feed-forward model. You start with the susceptible. You then have a rate constant for going to infected, and then from infected to removed, deceased or immune, recovered. So it's a model that is linear, it's simple, and it has within it a constant. The constant is necessary because you have data and you have to calibrate this model. So you have data coming in, you wait a little bit, you find the result of what's happened, and then you calibrate one with the other with a rate constant. And this is the famous R. So you can see R is a pretty useless bit of mathematical crap, essentially. And though you can express it in terms of 1 person to 2 or 1 person to 3, you always calculate it a posteriori. It varies, and yet it's a constant. Those of you who are my age and who worked with deoxyglucose or fluorodeoxyglucose will remember something called the lumped constant. It is exactly the same thing. There's a 3-couple model with a constant, which made sure that you got at the end of your analysis something which resembled reality, measured by other people in different models and so on and so on. So this has been extended a little bit in the paper from 2020 from Sage, where he introduces people who go into the hospital and who go into ICU and either die or recover, and people who are symptomatic or asymptomatic. But essentially, these are just minor additions to the model. And the results of this extended model, in fact, you must realize that these are simulations. These are simulations on current data of what you do to your model, which is changing because the constants are changing, and then projected, and then adjusted the next time you do the analysis. So it's sort of all right. It's what everyone's been doing to date, but it's essentially a linear analysis of a complex situation, and it makes absolutely takes no notice of any possible recurrent modulating factors. And that's the absolutely critical thing, because if you think about it, if you are at home and you've been infected and you never leave home, nothing happens. If you leave home, you may infect someone who doesn't know he's infected, who may infect people if he goes to work or if he's at home. So
there are always feedback loops. People can get better. People can never know they're ill but still be infecting people. There are all sorts of features which the model has to take into account, but which it is not taking into account. And the question is, can you take that into account? So the technique that we developed was called dynamic causal modeling. This is based on a technology that was started really by Richard Feynman, the famous physicist, about 40, 45 years ago. And it essentially, what it does is it allows you to use Bayesian techniques to look at the effects of latent variables that you don't know about in a complex system. Now, I know that doesn't sound very understandable, but it can happen. So, dynamic causal, this is my, this is the French thing, yes, and this is my favorite slide for showing students how not to make slides. But I have used it today because what I want you to know is what dynamic causal modeling does is it makes predictions, okay? And the purpose of the model is to qualify all the dependencies of the sort we just talked about with Jean-Marc, where when you know what happens with two things, you have to also understand what happens with the modulating components, and to use this system of variational Bayesian model inversion and comparison. And it's just words, but it is a very well-established mathematical technique used by engineers, by people who build aircraft and spaceships and so on, who have a lot of data, astronomers, meteorologists and so on, in order to characterize, we used it to characterize neural ensembles, but here we wanted to characterize, I didn't forget, the pandemic. So what you have is four factors and 4 or 5 states. You'll see there are in fact 5 states in one of them. This is the first model. This is the one we used in neuroscience, and we developed it a little bit more in order to work in the pandemic. And they are, where are you? Are you in the morgue? Are you in the ICU? Are you at home? Or are you at work? The second, which is very important also, is are you infected? So, are you susceptible to infection? Have you been infected? Are you contagious, infectious? Or are you, like me, you've had your COVID and you're now immune? Sorry, I've been Trumpized. I'm immune, and I feel very strong. The third is the clinical side, so dear to many of you here. Are you asymptomatic? We used to hear about 85%. It sort of varies a little bit more now. But, I mean, it's amazing to think that we are talking about this in linear fashion, and 85% of the people who are interested, and who might go on and die, are actually completely asymptomatic. Well, have you got symptoms? Have you got the acute respiratory distress syndrome, which may kill you? Or are you dead? Those are the clinical things. And then the testing. Are you waiting for a test? Of course you are. Is your test, or you're untested, you want a test, you wait for a test. You may be positive, you may be negative. Now there are 2 elements which drain this. So it retains a compartmental structure in a sense, because you can either die, so it removes you from here, or you have a positive test, it removes you from the whole thing. But otherwise, many of these things interact with each other and modulate each other. And so now the question is, how do you do that? And I'm just going to say, you use a mathematical technique, which is standard. There's nothing unusual about it. It's just come from a different discipline. And you turn what is a classical linear compartmental model, which is correlative. There's no causality involved. You have to induce the causality. It's descriptive. It has a tautologically determined R. And its reliability varies across disciplines. 2, the nonlinear variational Bayesian technique, which accounts for the complexity of feedback loops and latent variables, is generative. So the model, once fixed,
on the first set of data, in our case from the middle of March to the beginning of April, fixed all the factors and their corresponding probabilities in each of the factors and the rate constants between each of the elements, each of the levels. So it's a generative model, and so it generates the data and makes predictions into the future. You can see I'll have a prediction from 1st of January 2020 to the 1st of January 2021. And it includes now in its advanced mode, which is for pandemics, population resistance, which is both genetic, but also includes the notion of geographical sequestration. So if you are living in the marsh, you don't have much COVID. Now, apart from the fact that every time you cough, you're doing it in the marsh, which means that you don't spread the virus quite so much. That's a joke, come on. Pourquoi est-ce que les Normands n'ont pas beaucoup de Covid? Parce qu'ils toussent dans la Manche. Vous avez compris? Ah, c'est bien. Ils n'écoutent pas. Works only in French. I think you're right. But apart from that, they haven't seen the virus. It hasn't come across. The patchwork. And then if you're a grandmother there, you will probably never see the virus throughout the 2 years if you don't leave home, because people bring you your food and so on. There are many people who are sequestrated in the sense that they've stayed at home and their closest have also not been to school or not been to work, and so for a time at least they are contributing to the population resistance, what people call immunity sometimes, bad use of language, and also all the unrecognized factors. So, let me go straight to this one. So what we see is, in the extended method, we have location, and no, I can't do that, I have to do it. We have location, infection, clinical, and testing. And you'll see that they're all on the same Y scale, and they're all in terms of weeks. So this is from the initial simulation, from the block of data that we took to create the model. And you could see that about 1 in 4 people work outside the confinement period. The confinement period is where that thing dips. Why 1 in 4? Because you work 8 hours a day, not 24 hours a day, etc., etc. So that's the standard figure. And you see that you go down to 0 when you're confined, and then you come out, and then there's a little dip, and up it goes again, which is quite soon. It's a few weeks. It's not the 3 or 4 months that we're looking at now. And then you're at home all the time, and then you go back home because at work they have more infections, so you go back home, and so you have another little. So whenever you're worried about there being too many infections, and you go back and sequester yourself at home, up you go again. You go home, and that brings about leaving work, and the morgue and the ICU, proportionately, of course, are very small. So they're there, you can't see them. These are the clinical. You could use the same way of thinking there. This is the testing, which is what you would think. Whoops. Donc l'important, ça sera le troisième. N'oubliez pas, c'est la première simulation avec le premier bloc de données qui vous montre que les résistants sont beaucoup plus que ce qu'on appelle herd immunity à 3%. Et c'est pour ça d'ailleurs que le lockdown marche. Parce que le virus, s'il ne trouve pas if it doesn't find any susceptible hosts, then it's completely screwed. Now,